Yeah. I'm now this not happy these fights. I know this my plan working plan. My plan this before fights, after before. Ничего не менялось, скажи. Ничего не менялось. То же самое я делал в этом бою и тот же самый план. Same plan. Not new plan. My plan this same. This next fight, before fight, this now fight. My plan this dangerous strike. This I beat you, my opponent. I beat you this. Nothing changed in preparation. For every fight I prepared the same way. My job is to put as much damage on my opponent and beat them down. When you say you were unhappy, is it because you thought you could have finished him in there, or because you felt like maybe you played it safe in your UFC debut? Ты сказал, что ты недоволен был своим дебютом. Это почему? Потому что у тебя не получилось его закончить, или потому что ты чуть-чуть аккуратничал в твоем дебюте? Да, я, честно говоря, мог больше сделать в этом бою. Я видел много, где я мог досрочно его закончить. И я пытался это сделать на полу, но мне нужно было... У меня было почему-то желание именно нокаутировать его снизу, потому что все мне говорили, что у меня борьба какая-то, что боялись, что меня там сверху кто-то залежит и так далее. Но я хотел всем показать, что никто меня залежать не сможет, они будут нокаутированы на моем животе. И я делал все, чтобы нокаутировать его. Ну, его голова очень крепкая оказалась, его череп выдержал все мои локти, и его подбородок держался очень крепко. И что получилось, то получилось. Я рад очень. Хвала Всевышнему, я победил. Yeah, there were moments where I thought that I would have finished him. I wanted to finish the fight earlier, and there was maybe some things that I wanted to capitalize on, but when he took me down, I actually did not want to get up. I wanted to put as much damage on him from the bottom as I could. I wanted to make sure that some people were talking about the fact that maybe my wrestling wasn't strong enough, or maybe he was gonna, hold me down the entire fight and won't let me work or whatever. So it was actually my goal to put as much damage of him from the bottom as possible, and to actually knock him out from the bottom with my work. And unfortunately, I don't know how he withstood it. He's got some crazy head that I was trying to beat in, and his head withstood all of that punishment. So it did not work this time around, but the plan was to finish him from the bottom. And there was a moment when you kicked him twice from the bottom. You got him once, and then you came back again, and you rocked him hard. So were you surprised at that moment that maybe he kept fighting through that? И были еще два момента, о которых мы там говорили, что ты снизу ударил его ногами, бил ногами снизу, и два раза попал, и все равно ты его не закончил раньше. Это тебя как-то сюрпризом для тебя было? На самом деле, да, я хотел его снизу прикончить, и я хотел показать то, что все думают, меня переведут, и все, на этом бой закончен. А там все только начинается, я снизу тоже опасен, и я могу снизу бить людей, лежа на спине, и вы это все видели в этом бою, и меня не получится залежать. Опасность будет для них находиться сверху меня, и им придется терпеть такие же удары, как в стойке. Yeah, it was actually my plan to try and finish him from the ground. It was very important for me to finish him from the ground. So I wanted to put as much damage as possible. People think that they're going to take me down and that's it. That's the end of the fight. And they're just going to lay on me and that's how the fight's going to end. But that's not what's going to happen. I'm going to put as much damage as possible from the bottom. I'm going to have just as hard punches and just as many attacks from the bottom as I am standing up. So don't think that just laying on me is going to save you. What would you like the rest of your year to look like? Would you want to fight one more time? And are there names or locations or dates that you would like moving forward in the UFC? Как выглядит остаток твоего года? Что ты хочешь сделать в конце года? Есть ли какие-то карды, на которые ты хочешь попасть? Какие-то бои, на которых ты хочешь сразиться? И есть ли какой-то оппонент или оппоненты, которых ты хотел бы вызвать на поединок? Я очень счастлив выступить сейчас. Я в течение года ждал своего дебюта, и теперь я заряжен и готов каждую неделю драться. И я надеюсь выступить в следующем месяце, в начале декабря, и мои фанаты очень долго ждали мой бой. Я люблю часто драться, и мои фанаты привыкли к этому. И в этот раз получилось так, что я в течение года простаивал. И сейчас я хочу реабилитироваться и подраться как можно быстрее. И в следующем
Я уже Дана Уайтом сейчас была встреча, я его попросил, чтобы он мне организовал бой в декабре в Шанхае и выступить для своих фанатов в Китае. Я соскучился по Китаю немного. Я там дрался очень много, и у меня очень много боев, больше 10 профессиональных боев в Китае. Я там жил, тренировался, и хочу выступить именно в Шанхае, и попросил об этом Дана Уайта. Дана Уайт сказал, все, вперед, полный газ. Yeah, I've been waiting for my debut for a long time. For a year, I've been waiting for my debut. So now I'm here, and I want to stay as active as possible. I want to fight as much as possible. My fans know that. My fans know that I usually stay active. So the goal would be to just recover a little bit, rest, and then I would love to fight in next month in Shanghai, beginning of December. I already spoke to Dana White about it. I told Dana White to give me the opportunity to fight in Shanghai, and Dana White said, "Sure, let's go. Let's put the foot to the gas." And so I miss Shanghai. I lived in Shanghai for a long time. I'm 10-0 in Shanghai. I never lost a fight in Shanghai. I have lots of fans in Shanghai. So I would love to go out there to China and show a great fight. Dana White said that's going to work. So next month I'll see you in Shanghai. And last one for me. Dana White shared a video before your fight. It looks like you were sharpening your elbow on some machinery. I'm curious how you filmed that and if that actually happened. Дэйна Вайт выложил видео, в котором ты затачиваешь свои локти вроде бы как на точилке. Как это произошло, как ты это снимал, и по-настоящему это случилось или это просто подстава? Вы видели в бою мои локти, они работали. Мне нужно поставить немного холода, и они готовы дальше. И они готовы дальше бить моих соперников и наносить, ломать их кости. И мои локти готовы раскалывать черепа. И также я их затачивал. И это видео давно задумывалось. И в течение... Оно было снято еще больше полгода назад, но я его не выкладывал. Ждал именно этого момента, чтобы выложить это видео. Или моим фанатам, видимо, понравилось. Yeah, my elbows are very sharp. My elbows are very strong. My elbows are made to put as much damage as possible to my opponents. You saw the way my elbow was worked in this last fight, and right now I just need a little break, a little ice, and then my elbows are ready to put as much damage on my next opponent. This video has been shot about over half a year ago, and I just didn't put it out, and now it's been out, and it looks like my fans like it. But my elbows are very sharp, and they're made specifically to damage my opponents as much as possible. You've come into the UFC with as much hype as a newcomer has in a while. I'm curious, what can fans expect from you during your tenure in the UFC, and who are some of the bigger names you'd like to face and prove yourself against the best in the world? С таким хайпом, как у тебя, очень давно, если вообще когда-либо первый раз боец приходил в UFC. Мне интересно знать, чего от тебя стоит ожидать фанатам, и есть ли какие-то громкие имена, которых бы ты хотел вызвать на поединок? Step by step, I will become a champion. Remember my name. This is my division. Я иду. The pirate is here. I'm coming, the pirate is here. Давид Кучишвили, Сетанта Спорт. Шара, ожидал ли ты, что Бруно вообще начнет бороться в этом бою с учетом того, что у него...